Hi guys, this is Claudia and today I'm gonna take you to see how Gorgonzola cheese is made in Italy. I'm in Trecate in the Piedmont region, which is one of the only two Italian regions together with Lombardy where this cheese can be made. And this is one of the only 29 dairies in the world that can produce this cheese. The Gorgonzola industry is worth over $800 million. Almost 5 million wheels are produced each year, and production is confined to this small area only. Gorgonzola cheese has a centuries-old history, and it is still done using the same ingredients and techniques that it was decades ago. Even machines like this one, used to stir the curd, are designed to recreate human movements as gently as possible. Its beautiful marbled interior is given by Penicillium roqueforti, a fungus that is used to ripen the cheese. And this is why, in fact, blue cheese is called so. Innanzitutto il gorgonzola è un formaggio che è nato in Valsassina, quindi è un formaggio che nasce sulle Alpi. Le famiglie di bergamini, cioè che erano quelli come i pastori fanno con le pecore, i bergamini lo facevano con le vacche, quindi portavano le vacche al pascolo sostanzialmente. La mia famiglia è una famiglia bergamina ed è da queste famiglie che hanno iniziato a trasformare quel latte che raccoglievano in formaggi. Nel nostro caso hanno fatto formaggio arborinato, quindi in che modo? Facendolo sostanzialmente dopo aver fatto il formaggio veniva lasciato stagionare in queste che anticamente erano degli incavi naturali, quindi delle grotte naturali. Poi sono state delle casere, che erano delle costruzioni proprio particolari che andavano sottoterra in Valsassina. Poi successivamente tutti i produttori, i maggiori produttori di gorgonzola, per diciamo necessità economica del tempo, perché comunque le stalle nella pianura padana si erano sviluppate, quindi il commercio era aumentato, si sono spostati in pianura padana. Gorgonzola cheese is made with unskimmed, pasteurized cow's milk, and it can either be mild and creamy or hard and pungent, depending on how long it is left to age. The two kinds are easily distinguishable by the color of their veins, blue in the creamy and green in the pungent. Il gorgonzola e quindi anche i formaggi blu sono, per noi sono un formaggio molto particolare, trasversale, perché non è né un formaggio molle né un formaggio stagionato, cioè è tutte e due le cose. In più c'è la variante della muffa blu, del Penicillium roqueforti, che è un altro, diciamo, apportatore di sapore e di differenze, quindi è un formaggio che ha molte strutture, oltre che visive, cioè anche visivamente è molto bello. Penicillium roqueforti, the fungus, is added to milk at the very beginning of the production process, in a big cauldron together with enzymes, rennet and yeast. In about 20 minutes, milk becomes curd and can be transferred into molds. Each wheel is marked with the dairy's identification number. You can see number 16 here. That's Caseificio C in Vernizzi we visited. Here, between 450 and 500 gorgonzola wheels are made every day. To help the curd settle, wheels are turned 4 times and then left to rest overnight. Then they are salted a couple of times. At this stage, they weigh about 18 kilos, that's 40 pounds, but this number will drop to 12 kilos, 26 pounds, at the end of the aging process as excess weight is released. The salting rooms are warm and humid. This is also to favor the activity of yeasts inside the cheese. Mild gorgonzola wheels stay for 3 days and hard gorgonzola for 5. Then they are moved again into a cold room, where they are punctured 100 times on each side. This is to allow oxygen into the cheese for it to grow its signature blue veins.
all gorgonzolas at Caseificio C in Vernizzi are punctured with a machine, but some other in-house cheeses are still punctured by hand. After this step, the cheese is left to age. It takes 2 months for the blue, creamy gorgonzola and 3 months for the green, pungent one. The color difference is pretty evident, but do they really taste different? The dairy set up a little cheese tasting so that we could try them both. That's amazing, my God. It almost doesn't feel like, you know, you bite it into cheese. It just melts in your mouth. Oh wow, they're so different, it's crazy, you know? I mean, you can tell from the texture that this is harder and this is creamier, but this is much, much stronger. It has a stronger bite. After trying gorgonzola on its own, in-house chef Giampiero Cravero wanted to show me how versatile the cheese is, so he cooked some squid ink spaghetti with both cheeses. Io basta. Wow, cheese taste is very strong, but I think the combination with the squid ink is great. I mean, color-wise, of course, it's amazing because black and white, they're like opposite, right? So you can really see the cheese in there and it's sort of creamy texture on the pasta. Gorgonzola cheese is protected by the European Union by the Protected Designation of Origin scheme. This means that any cheese labeled Gorgonzola must meet a particular set of standards and is subject to quality checks. It's also wrapped in a signature aluminium foil. Devi essere un caseificio che nasce in questo territorio, cioè tra, diciamo, genericamente tra Novara e Bergamo. Questo è il territorio consentito, quindi deve essere un caseificio che nasce, che sta in quel territorio, che raccoglie il latte da quel territorio. Infatti noi lo raccogliamo, il nostro latte viene da Magenta, che qui ha 7 km. Tutte le stalle da cui raccogli il latte devono essere certificate per la produzione di gorgonzola. Devi rispettare tutti gli standard che richiede il consorzio. Avrai un numero di casello che tu dovrai imprimere sulle tue forme nel caseificio appena sono state prodotte, e oltre a rispettare i giorni di stagionatura, ad esempio, avrai anche da mettere sulla forma finale, quando sarà stata stagionata completamente, l'alluminio goffrato. Questo è il modo in cui puoi essere tutelato e un produttore deve seguire per fare il gorgonzola DOP, che nella maggior parte dei casi sono comunque delle famiglie storiche che l'hanno sempre prodotto e quindi si sono originate in questi territori.